Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow advocates for justice, it is an absolute honor to introduce a voice that has long echoed the resilience and unyielding spirit of the Oromo people, Seenaa G-D Jimjimo. Born in the vibrant town of Adama in Ethiopia's Bali region, Seenaa grew up witnessing firsthand the profound injustices inflicted upon her community by oppressive forces, a grief that ignited her lifelong passion for human rights. As an Oromo American who arrived in the United States as a teenager, she channeled that fire into action, earning degrees in political science and master's qualification in public health and administration. Today, as the executive director of the Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association, Seenaa stands as a great motivational speaker and humanitarian, testifying before the U.S. Congress on Ethiopia's crisis and championing indigenous and women's rights worldwide. Her acclaimed debut, The In-Between, the story of African Oromo women, illuminated the immigrant experience with a raw authenticity. Now, with her bold new release, Malee, a dogma's grip on the Oromo and Ethiopian politics, she dissects the insidious hold of dogma on identity and power, offering not just critique, but a clarion call for liberation. Please join me in a thunderous welcome for indomitable Seenaa G-D Jimjimo. Thank you so much. I'm overwhelmed. I didn't see this. I'm speechless. I'm gonna speak Afan Oromo Afan Ingles for the largest audience. Medal Gaba. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Aye no focha. War Gorana Jirto. War Garba Jirto. Sakoye Jirto. Orma Jirto. Oromo Balo Jirto. Galatoma. I want to take a few minutes just acknowledge the heaviness of this night is huge to me in many different levels. To speak after Honorable Wario, I was thinking, should I skip in the day? And it's not because of what he only said, because I know the bullets he has taken. For the Oromos he craved so far, for so long, I heard it and I saw it. He's like a father, but he's a beyond. So it was a very heavy to speak after you, and I wanted to thank you, Honorable. First, I also want to thank the organizers for making this happen, the likes of Kana Golicha, the like of Wario Wako, Gade Mamo. You must forgive him, these are organizers who made this event possible. Ankamite wahalitti qabuna kolfaatni beektani. Tume Abadub Gamme Akafete Haji Lachu Kantana River Itifikas case Jirulle Orte Namota Baye to the Sagantaa kana qopheessitanii hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. This could not have been possible without you guys. I also want to just take, for the sake of time, recognize the honorables that are here, starting with Honorable Wario and the other Wario too. I'm beyond honored to have you guys with me, to be on this stage, for you guys to speak about your daughter that you hardly know. Yes, you might know from social media, but yet hardly seen her work, her true work. So I am very grateful and forever burdened for all I've taken. Nobody shines on their own. We all shine on the mountains and a path so many have paved before us. I'm also kind of overwhelmed with the sister's speech. I mean, the Honorable Gede, I think Fatuma, I mean, I'm just amazed by Tume
You guys inspire me. You guys are definitely younger than me and inspire me. So I'm looking forward to talk to you guys privately today. So, waa'een nu malee case isaa, the inside of the book is nu maleedha. I want to just share just a little bit. I want you guys to read the book. It's in the book. Oromo struggle came to me like average Oromo. It's not something I've read about it. It's not something that I did enough research about it. But I took it on myself to move our people. I say, how can Oromo be so big, so large? We are always crying at the mercy of somebody. What is it about Oromo? And then I also say, what is it about women? Their rights always being violated. It was very personal. And it was also an honor that many would have done a better job than me, because I've had a chance to go from the White House to halls of Congress over the US, to member of parliament in Australia, to Canada, in Europe. And I also have an opportunity to speak to some African leaders. And I was also in Gambia at the AU level, talking about Oromo. Nothing is more pleasing to me than speaking about Oromo. I loved it. And if there was, they say that we need one person to die for Oromo, I would have been among many people, I think, to raise my hand to be crucified for Oromo. In these 5 years, I also heard the agony of Ayole, from Yemen to Kenya, from Saudi Arabia to South Africa, how our people suffer. In everywhere we go, whether it is in Kenya, Oromos from here, or whether Oromos in Ethiopia, or in Minnesota, the second largest place, the Oromo have no power, no unity. I sat among the political decision makers in the White House, talking about Ethiopian solution. I saw the true enemy that I was for so long looking for it, so I can go and conquer myself or bring it to my people. But then the enemy I was looking for was not the one I thought I was going to find. That's what the book is about. So over the last 2 years, 3 years, since 2.5, 3 years, I realized that reality. So I faced the choice. So, dhugaa argetan Oromo timamo injal isa jedhe. Because diinni an soqaa ture, bakka bira ture. Diinni ammoo akka keessa kennatee argee jedhe akka guddaa. Namatti ammoo nutti ilmi namaa kuni dhugaan ilmi ooftu yeroo baay'ee. Garuu hin cal'isa moo hin cal'isuudha. I think miidiyaa irratti illee dhageettan ta'a. It was a controversial the book nu bahee jedhu. Deeggartoonni waraana bilisummaa illee akki nurratti barreessite jedhamu. Deeggartoonni gariin ammoo Jawaar nama beektan inni illee turte jedhu. And unfortunately ammoo akkuma beektani for the last 2 years waa'ee nagaa irratti, and I've had a chance to talk to araara waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa hedduu jalqaba irraa jalqabee bara 2021 irraa jalqabee jechuudha. I was engaging the US government and some of the waraana bilisummaa Oromoo warra leadership irraa jechuudha. Akkamitti nageenyi akka dhufe, which you read about in the book, which you don't buuka kana bakka biraatti agartanii, because I'm conflicted. Buuka kana ka barreesseef Oromoof barreessee jedhee. I want the Oromos to see what I saw, to walk the path I walked, then to come to conclusion there is something fundamentally wrong that we, so-called half of Ethiopia is 130 million, half of 130, you do the math. In Kenya, we have over 1 million Oromos. In America, we have over 500,000 Oromos. Yet, there is no space safe for Oromo. What is it about us that continuously from our great-grandparents that we are always struggling? Yet, whether it's 1970 when Haile Selassie was overthrown, Mengistu when he came to power, or 1991 when change happened, or just yesterday, 2018, when we make the leaders in power today, from the Prime Minister to the popular former Oromia President, Mr. Lama, to the prince like Jawar. So what is it, Cecilia? What is it? Because the strength for Oromo, if they are in Kenya, it is strength as wherever we are. But because we have no platform, nobody take us serious. I have a chance to work with the likes of, in a high-level meeting, the likes of Somalis, the likes of Amharas, Tigrays, where we are still in the circle to discuss about Ethiopian situation, solution. So that's what I wrote about the book. But I was also disappointed over the last 24 hours that we're supposed to have this event in a different place, that the Ethiopian government
canceled the place that were we supposed to hold. The Ethiopian government, I'm not an announced figure what kanafi. No for how to do it. So I'm not because we dealt in a peaceful negotiation at the in a many different level, from the Oromia regional level as well as the Prime Minister level. Nama nagab dubbata nagam mero orokana keessatti Oromof kammalu tokkoof tokko qofa nagaadha araara tokkummaadha kan Oromoo malu jedhu kana keessatti yennaa mootummaan waan kana cancel godhu. I'm not in opposition. I'm not a member of any political party. I'm not even opposing anything at this point because I saw the fundamental problem of Oromo struggle. I saw it. I've read a lot of Oromo authors too. I saw from different angle. I saw it as a woman, but I also saw it because I heard in a table circle what the Amhara say, what the Somalis say. You know, a lot of us, I think, grew up thinking that as a Kush, I was very proud Kushatic person. What are Somali can buy it? Because I like imagine where Nordi kun dina Kenya, nuti Kush kaja ungut itre. Garu engadda Somalilandi MOU renti wanna ta inar gejade. Wanna namni nulalu martu nar gejade. Then I realized that Oromoni fira hinkabu. For as long as we are as large as this, we can never have a group that's going to stand for us because everybody is fighting for their own interest. We must understand that the enemy within us is the problem. The enemy from outside will never do no harm. So I think Honorable Wario said earlier, so many have taken a bullet for us. Whether we are here in Kenya or whether we are in Ethiopia, we must face ourselves. When this event was organized, one of the things that I asked the Honorable Halake and the organizing team, like my dearest Kana, who I know for the last 6 years, I wanted to see the Oromo Sakoyes. I specifically say, no, I will invite everybody in Nigeria. No. I wanted to hear where is Sakoye, Sagaleo Sakoye, Nagarsi. I was fighting with these people. And I wanted to really also see the Oromo Ormas. It's not invitational something. Because we want to make a room for all of us, not for some of us. We want the Oromos, so far away from Orma to all the way to Trans of Borana, to see themselves on the platform that we try to build, that is Oromuma. That is based, what made Oromo so different is Oromo ni ammata. Oromo kanaf bakate galanate. Galanate orisana mo is continuously to be a threat to everybody else. Nobody wants to see Oromo in power except Oromo. Kanafiyu, guya gutuwa na so lef ba jelen dubadu. Wahid du kesa wagka didani toko kapso Oromo kana kesa tinda perseje actively jatuda from community level to where we are, you know, at the Congress level of Bukal Dubade, at the state White House level jatuda kana so nejene. I think throughout the book you see the paths that I took. You will understand that it is time as Oromos that we cannot continue to look for the enemy outside. That we gotta ask ourselves, Akumama, I think Honorable Wario, the other Wario, Fayo, Kajedem, ila case book ni numaleda. Then Bekne Numales is by nature ilmanama one time, number two of Jalana. That's just a given. Of Jaletus and Kem Bekne. Why is it the Amaras or the Tigrays or the Somalis or Lakana case different? Are able to delegate them? Somaluma durable Sanijaran. It doesn't matter. As long as you're Somali, it doesn't matter. Somali Topia Tate, Somali Kenya Tate, the Akatukoto of Lala. Oromo order means Odurate and Mohundo legal. It doesn't matter in a gauge on the yet. Oromo Odurate legal. Ega can a bake. A committee natural biases in Kamake in the case do. Akkamit baafne nagahaaf dhiibbaa goona. Mootummaa kanallee warra mootummaan kanarra jiru Itoophiyaarra jiru jechuudha keessattuu ani irratti Itoophiyaatiin. Saree yogguu Amaarraa aangoorra jiru Amaaraaf jennee boo'aa turre. Hedduutu baqate namni keenya nutillee baqaan biyyaa baane. Engadda ammoo Tigreedha jenne. Hadda kunoo jaalannee jibbineellee kan nama qalaa jiru, kan nama gorra'aa jiru, kennuma kana summaan nu mul'isee leadershipin gandummaan qabu. Yeroo kana keessatti Oromoodhaaf hin tarre. Garuu akkuma Waariyoon jedhee everybody know this is Oromo government because they told us 2020 Euro
Trump deemeetiin mootummaa haaraa dhufee jedhee hojjetenneetiin special envoy erganii jedhan abiyyitti guyyaa lamaa fi namichi kun qoy Oromoodhaa miti maa gaddaa waliin kennan hin jennee naan jedhan. Yaa kenna turee garuu hin maraatee jira ta'uu oolu garuu amma nurraa buusii jenneen. So wanni Oromoon barbaadu federaalizimii kan nurraa hin tuqinii jenneen. Naa guyyaa lama sa'a 5 fi 2 hours and 3 gaaf tokko sa'a 2 gaaf tokko sa'a 3 waliin taa'eetiin deebi'eetiin nutti yeroo sana abiyyi federalizimii kana diiguu fi asii warra Amaaraa wajjin kaatee jechuudha warra haadha diina jechuudha. So har'a san dabarree waa hedduu argee jira because Amaarris Somaalees bakka jirtuun argee jiruu fi buuka kana otoo sodaadhu it's not available anywhere because Oromoon haa dubbistuun barbaadee jedhee barreessee jedhee ofaa agaru yoo handa gongore anatu dhiifama gaafata anatu yakkamee jedha. Yeroo kana keessatti mootummaa warra abiyyillee kaangoorra jiranillee aangoon ammaaf aangoodha of course wanni aangoo goon jiru. Haa fokkatu haa bineensa taatu kennatu aangoorra jira. Ilmaan Oromoo irraa du'ichi dhaabbatuu qaba. Ilmaan Oromoo irraa midhaniinsi dhaabbatuu qaba. Gaafa gadda gaafa kalee bakki haqamee jiru onneen na cabde maaf na cabde Oromoon Keenyaa keessa jirtu urga mootummaan kun haa xiqqaatu waa guddatu kabajaan xiqqoo itti dhaga'ame. Xiqqoo eenyummaan jiraa boonuu jalqaban. San jalaa barreessuun barbaadu. An Oromoon walaa jabeessuu barbaada. Haa tarkaanfannuu barbaada. Oromoon Itoophiyaa keessatti yoo bakka qabaatte Oromoo addunyaa irra jirtuuf hundaafiyyuu lafee taatee jirtu. Kanaafuu ani kana asirra dhaabbadhee dubbadhuu fi yoo dhugaatiin dubbadhee I'm overwhelmed jedha. Nama baay'eetu dhuftanii irreechallee waliin oollee ani waaqeffataadha. Tulluu irratti dhaabbadhee tulluu akka obbo Waariyoo fi hedduu kan hin beekne kan qabsoo Oromoo keessatti du'aniin as gaheen jedhee bu'aa kanallee dubbisaa yoo waan ani raaqarraa darse yoo jiraate na gaafadhaa bakka biraa hin jiru. Because diinni keenya dubbisni at least yeroo gabaabaatii fi kennuma qofa hin jedhee kaahee jedhee shamarran keessattuu ammoo Keenyaa kana keessatti because I made me so proud. So made me so proud because you know let me ask one thing. In 1776 American bilisoomte jette. Just 30 years later biyyi Haiti jedhamtu bakka bilisoomte. If I'm not mistaken 1801. That's 224 years ago. Meelala yeroo Haiti bilisoomtu sani biyyoonni akka France irraa bilisoomte. Meelala yeroo kana keessatti waraana Gaazaa keessa jiru agarra. Genocide that's happening on our face. Kanam tokko irraan dubbani. Ka akka mootummaa Ameerikaa kana sodaatanii jal'ise martu. Yeroo san ka aangoorra jiru biyya akka France kana. Mee Haitiin biyya xiqqittiin suni uummanni Heeshaa suni akkamitti hindifachuu danda'ettan. Haitiin ka injifattee bilisummaa godhattee fi amantaa jarraa fayyadamte. Na irra oolanii injifamte. Warri Weestii kuni shaak ta'ee jedhee. Because Haitiin bilisoomtee qofa otoo hin ta'in akka jarri bilisoomsuuf waraana Ameerikaa ergitee jette. Mani revive gootee jette. South Africa bakka hundayyuu revolutionii akkuma tokko ergitee jette. So warri adiin kun wal gahee jedhee. Haitii kana balleessuu qabnaa jedhan. Maa abjuu kijibaa uummataaf kennite uummata gurraachaaf revolutionii danda'u itti himte. So we must dismantle Haiti jette. So how do we dismantle Haiti? Kaayiloo kana aangoo irra ooltee jette akkamitti Haiti xiqqoota irra oollaa jedhan. Wanni jarri godhan maali? Amantaa Haiti amantaa seexaanaati jedhan. Hadda Haiti keessatti harki guddaan kaatolikiidha. Amantaa jaraa kakalee itti amanaa turan amantaa seexaanaati jedhanii keessaa fagaatanii jedhan. Amantaa haaroofii dhufe ka akka kaatolikii kun walkaamiidha. Kaan itti saalfatan eenyummaa keenya akka itti saalfannu barbaada namni. Because gaafa ati nuyi eenyummaa keenya itti saalfannee jenne anis gamana taa'aa atis gamana teettaa waliin dubbisnu. Our identity is fundamentally who makes us who we are. Akka Oromootti waa lama waliin qabna dhiiroo. There's only two because amma Somaaliin tokko to'arma taa'ee jedhee faranjiin tokko dhuftee ishiin Somaalee inni Oromoodha jechuu hin danda'u gargar baasuu hin danda'u. Wal tokko fakkaannee jenna. Nuuf Somaalee nuuf Amaara yookiin Tigree ka gargar baasu waa lama qofa dhiiroo. Tokko afaan kenna lama aadaa kenna. Inni Oromoos waan kana beekuu fi continuously afaan kennaa fi aadaa kenna. Yeroo mee ilaalaan aadaa biraa ka arrabsan hin agartan. Amantaa biraa ka arrabsan waa agartan namoonni qabu hundi sodaatama. Garuu amantaa Oromoo aadaa Oromoo because Oromoo Musliimatu jira. Oromoo waaqeffatatu jira maa Oromoo Kiristaanatu jira jechuudha. Namni Oromoo Musliimatu kun jiru. Namni Oromoo Kiristaanatu kun jiru. Garuu Oromoo waaqeffataa is equalidha. Kafee yoo itti udaan namni dubbatu hin jiru. Why is it? I mean, amantaa adda addaa qabna. Why is it? Why is it okay?
Why is it embarrassing to be Oromo? Why is it a threat? You're rich bahu. Why is it threat? No, und amantahabanuti. And kabarbade, what I realize is the enemy knows us. Oromo galan. Oromo, yo Oromo murte male olu indendit. Oromo enut asu hindendo. Garu ammo isa olint absitated. Oromo payu hindendo. Wali walunt absani, habili somnu, ha fayino, ha aradamno sindera. Galatoma na wakon that